Which one? Do you remember? I remember the topic. Yes, please tell me one of the subtopic. The subtopic. Okay. We discussed the topic, and one of the topic was like the pronunciation. Thank you, pronunciation. Do you understand what I say? Yes, I understand. So why do you understand? It may be because my pronunciation is correct. Am I right? Yes, yes, it's right. Because like everyone is not the same. We Yes. like in English, like we have American accent, British accent, Indian accent. Accent. Yeah, Yes, they are all the same, but yes, we different still accent. we still get it. Yes. Uh, what I want to point out is that if my pronunciation is totally wrong, you will not understand, okay? Okay, yeah, that's right. Now you understand. Then I can conclude myself that my pronunciation is not bad. Am I right? Yes, you're right. So, finally, no? Come here. Last week we studied pronunciation. Last week we studied a language student should learn pronunciation. But one of the students, as one of the students said, there are different accents, different pronunciation. So there is a standard pronunciation. Importance of listening. Why is listening important? If we listen, what can we get? We can Correct. speak. Okay. If you listen to native speaker, we can get a correct pronunciation. Listening, not language important. Language important. If you have language important, we can get the language output. What about grammar? Grammar is also important. Vocabulary, vocabulary in context. I think I have already explained vocabulary in context. Haven't I? Vocabulary in context. Yeah, the chair you did. ဘာလေးတွေရှင်းပြလဲမသိ ဥပမာထားပါတော့အရှင်းမှာဆိုရင်ဆရာက blank ပေးပြီးအနောက်မှာ in the sky လို့ပြောတာဆိုရင်အရှိကစကားလုံးကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်က cloud လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လေဒါဆိုရင် cloud in the sky ဒါဆိုရင်အရှိက cloud ကိုဘာလို့တည်လဲဆိုတော့အနောက်မှာ in the sky ဆိုတဲ့စာကိုတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ Thank you. So we have already finished this one. Then we will go in detail. Should students of English sound like a native speaker, native English speaker? The question is yes or no question. How will you say? Yes or no? No, teacher. No. To some extent, we shouldn't imitate the native speaker accent. Pronunciation.
Here, if we are talking about pronunciation, under pronunciation, we should know under pronunciation, its related features are stress. Pronunciation and stress, intonation. How are they related? Pronunciation may be the same, but stress may not be the same. What is stress? I think I have already explained this one. I think I give the example of increase. Am I right? Yeah, teacher. Increase. When increase is used as a noun, the stress is on the first syllable, so we pronounce it increase. But when this word is used as a verb, the stress is on the second syllable, increase, then it is verb. What about intonation? What does intonation mean? Intonation is at the sentence level, okay? There is a rising intonation and falling intonation. At the end of the sentence, there may be rising intonation or falling intonation. Stress at the what level there are different stress. Handsome. Where is the stress? Handsome. How many syllables are there in this word? Two syllable. Two syllable. Where do you think is the stress? On the first or on the second? I think on the second. That's what general strategy like me. HENDSOM. Handsome. LDOC 6 မှာကြာပြီနော်။ကျတော့ down ထားပြီနော် LDOC 6. Okay, teacher. Shall we look for handsome? HANDSOME. Handsome. Oh, first level. The first level. Yes. Handsome. On the first syllable. Yeah, handsome. If you want to know the correct pronunciation, please touch the microphone. Handsome. Can you hear? Handsome. Handsome. Yes. Handsome. 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 မြန်မာတန်နဲ့ဆိုတော့ handsome ဒီလိုပဲထွက်တာပေါ့နော်။တကယ် Handsome. stress နဲ့ဆိုရင် handsome. Handsome. Yes. This is for stress. Intonation.ဆရာသမားတို့အဲ့ဒီ LDOC 6 ကလေဟို what sentence level ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခုဒီတန်လေးတွေထွက်ပြနော် For example ကျွန်တော်တို့ handsome ရဲ့ definition 1 မှာ how many example sentences are there? Handsome. According to definition 1, what does a handsome mean? A man. A man who is handsome looks attractive. Example sentence. ဆရာမအဲ့ example sentence ရဲ့ microphone လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြပါ First example sentence. Extremely handsome young man. Can you hear, teacher? သိတော့မကြောက်ဆရာသမားတို့ကြံတဲ့လူတွေကြားလား Hello, teacher. How are you? Extremely handsome young man. Extremely handsome young man. Extremely handsome young man. ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့တော့မတူဘူးနော်သူက stress နေဆိုတာဟုတ်နော် It's true. His handsome face. His handsome face. So and so ပေါ့နော်သူက stress ကိုဒီချင်းလေးတွေနဲ့ဆိုတာတွေဒီ pronunciation မှာဒါလေးတွေတတိထားနော်သူက it depends on the beat. When stress is changed, it can also change verb. So it is also when we are talking about pronunciation, stress, intonation, they are also important. No, as an English teacher, we should know this one.
Please read the second paragraph. One issue that confronted with us in the teaching of pronunciation is that of accent. In other words, how important is it for our students to sound like a native speaker? Do we need to like a native speaker, our pronunciation? I think no, teacher. I don't think. We shouldn't We have like all our accent. pronunciation. အနည်းတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးချုပ်တာကျွန်တော်အောက်ဆုံးပါနော် communicative efficiency ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအသာမှားမလဲဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်တော့အောင်ကိုယ်အသာမှန်မှုတော့လုပ်မယ်နော်ဒါကို this is called communicative efficiency အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစာပိုင်းမှာဆက်ကျွန်တော်တို့ပြောတာလीနော်ဟို do you understand what I when I use English you said yes totally wrong. You will not understand what I mean, okay? So our what is our aim? Please read in the last paragraph. What is our goal? Our goal in teaching pronunciation. Please read only the highlighted ones. What is our aim in teaching pronunciation? Our aim should be to make sure that students can always be understood to say what they want to say. Okay. Yes. This is called communicative efficiency. What do we need to do? What do we need to do? We don't need to have perfect accents. Yes, we don't need to have a perfect accent. Yeah, let me add, no perfect accent. Native speaker ne general to gama hobe, no? ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုတကယ်ချင်းနေမှတ်မိလား I mean, right? မှတ်မိလေကျွန်တော်တောင်ဆက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြားလာလို့ရှိရင်မှတ်မိလား Yes. Mummy right, sir. Mummy right. Mummy right. ဘာလို့မှတ်မိလဲ Jangan jangan dulu. Unique features, no? We have unique features. တရားနဲ့တရား accent မတူဘူးလေ accent မတူတာ like your လူတန်နဲ့ accent ဖြစ်အောင်တူတရားအကြောင်းမရှိဘူးနော် it is not logical native speaker နဲ့တူတရားအောင်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟို native speaker တွေနဲ့စကားပြောခဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာပဲနိကျွန်တော်တို့ကိုမှန်တာမယ်ကိုအတန်တိုင်းပဲကိုပြောကြတာဘယ်သူတို့လည်းနားလေလားကိုပြောတဲ့အခါသူတို့လည်းနားလေတယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါနားလေတယ် it's okay this is called communicative efficiency so if we conclude our pronunciation must be good enough to communicate တစ်ဖက်လူနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူနားနေနိုင်ရုံလောက်ကိုယ်အတန်မှန်လို့ရှိရင် it's okay နော် we don't need to like native speaker အဲ့ဒါလေးလက်ခံမှုလို့ရနော်ဆရာကမှာကိုအဲ့လိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ teaching ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာ you are trying to be like the native speaker the goal of intelligibility and efficiency that means our aim should be to make sure that students can always be understood to say what they want to say. For example, give me a pen. What will you give me in Myanmar? Yeah, please give me a pen. What will you give me? I will give you a pen. မြန်မာလိုပြောကျွန်တော်ပါသေးမယ် ဘောတစ်ချောင်းပေးရအောင် ဘောတစ်ချောင်းပေးပါ အဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်ကဘောပင်တစ်ချောင်းပေးတယ်လို့ကြားတယ်နော်နောက်ကောပါဖြစ်နိုင်နေလေကျွန်တော်ပြောလိုက်တာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘောပင်မဟုတ်ဘူးနော် ဟောတေဦးလားဆရာဦး next step ပဲ ဒေဦးလည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်နေလဲ I feel hot give me a fan Spam shut down လက်တောင်ပြလားဆရာ အခုမှဘာလို့ရက်တောင်လို့ပေါ်လာလဲ ဆရာရှင်က I feel hot လို့ပြောလိုက် I feel hot လို့ပြောလိုက်လို့နော် I feel hot လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီ I feel hot ကိုမှားပြီးတော့ဆရာမတို့ကကျွန်တော်ကို fan လို့ပြောတာ PAN pen pen
PAN and PEN, they have a different pronunciation. Okay? Vowel sound and consonant sound. PEN ကဒီမှာ vowel က E PAN consonant sound ကအတူတူပဲနော် consonant sound ကအတူတူပဲဘာမတူဘူးလေ vowel sound မတူဘူး vowel sound မတူဘူး FAN farms FAN နဲ့ PAN နဲ့ဘာတူလဲ Vowel to Vowel sound တူတယ်ဆရာ vowel sound တူတယ် vowel sound တူတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောတာဘောပင်ပေးမယ်လို့ပြောတာလေဘာနဲ့ဘာသာမတူဘူးလေ consonant sound consonant sound တူ consonant sound မတူဘူး pen ဖနဲ့ဖတန်ထွက်ပုံလည်းမတူဘူးဖဆိုတာဒီအောက်နှခမ်းလေးကိုအပေါ်လွားလေးနဲ့ပြောတာ pen ဖဆိုတော့အပေါ်နှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းထိပြီးတော့ထွက်တဲ့ကြောင့် pen နော် pen ဟောသူကြတော့ဘာဝင်ဆောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ဒီမှာသူ့မှာ consonant vowel ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်တော့ကိုပြောတဲ့အတန်လေးကတော့မှန်ဖို့တော့အတန်လေးမမှန်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာမရဘူးကိုလိုချင်တာပင်ရတယ်ဆရာကျွန်တော်ပင်ပြီးတယ် so my pronunciation is totally wrong okay အဲ့တော့ကိုအတန်တွေကလေးရှိရစကားလေးနဲ့နည်းနည်းခံနိုင်တော့ရတာเนาะ I am hot give me a pen ဆိုရင်အဲ့ pen နဲ့ကွဲတော့ကွဲတဲ့ဒေတာကြည့်နိเนาะဟို pen စပြီးအတန်တွေကလေးတွေက communicative efficiency အတွက်တော့မှာเนาะကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရအောင်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးတွေဒီဘယ်လောက်ထိမှန်ဖို့လို့လဲ communicative efficiency တစ်ဖက်လူနားလေယုံနိုင်လောက်ကတော့ကိုအတန်ဒီ your pronunciation must be correct okay do we need to like a native speaker no we don't need to yes totally not but our pronunciation must be acceptable enough to be communicated with other people no? This is called communicative efficiency ဒါလေးအရေးကြီးရနော်သူကအရေးကြီးလို့ italic နဲ့လုပ်နေတာ communicative efficiency why it is important to we should listen only when we listen we will get a correct pronunciation. If we read, we can get how to write. correct spelling In the same way, if we listen, we can know how to say what's loudly. Okay? Please do silent reading this slide. Why is listening important? we need to hear the language If we hear the correct pronunciation, we can imitate this correct pronunciation. Okay. So what should we listen? According to this slide, what should we listen? radio We should radio listen and television listening to tapes Yeah, we should listen to tape, radio radio, television television. In fact, this book is out of date. Nowadays, in fact, do we listen to tape? no No. Instead, No. what can we listen to? YouTube YouTube. YouTube. uses Yes. YouTube, yeah. YouTube. Focus.
we can use YouTube, we can use Google. And Spotify. Yeah, we have a different new media, okay? Yes. Yes. But when we were young, you were not born, okay? When I was young, it is the same as you were not born. Am I Oh, yeah. right? Yes, sure. Yes, Yes, teacher. teacher. This means that you were not in this world, no? ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုအဲ့ဒီ BBC မှာလေ BBC မှာအဲ့ဒီ7နာရီသတင်းတွေလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်9နာရီလောက်ကစပြီး follow me လို့နော်အဲ့လို program လေးတွေအင်္ဂလိပ်စကားပြော program လေးတွေလာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရတာနော်ကျွန်တော်တို့ကတောမှနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ technology ကိုနိုင်တော့လည်းမထွန်းကားသေးပါဘူးနော်မြို့မှာလည်းဒီ technology အဲ့လိုမထွန်းကားသေးတဲ့အချိန်တော့ BBC ကအဲ့ radio လေးကိုအားကိုးရတယ်ဆိုradio ကနေပြီး follow me သင်ခန်းစာလေးတွေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပွင့်ပြီးနားထောင်ရတယ်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတ်ခွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတိတ်တွေရှိပြီနော်တိတ်ကက်ဆက်ခွေလေးတွေနဲ့only ကက်ဆက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီ radio ကလာတဲ့အားလေးတွေကို recording လုပ်တိတ်နဲ့နားထောင်တော့နော်တိတ်ကကြတော့ we can listen again and again radio ကကြတော့ဒီချိန်လေးတွေ့လာတော့တစ်ခါပဲနားထောင်လို့ရနော် we have no chance to listen again and again အဲ့တော့ထပ်ထနားထောင်ရင်တော့တိတ်နဲ့recording လုပ်ရတာနော် recording လုပ်ပြီးတော့အဲ့ recording လုပ်တဲ့အတန်လေးကိုပြန်ဖမ်းနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်တာအခုခေတ်ကျတော့ download ဆွဲချလိုက်ရင် YouTube ကနေ download ဆွဲချလိုက်ရင်အများကြီးပဲနော်ဘူက technology ကအားသာတဲ့အချက်နော်ဒါ they are very helpful for us listening to tape listening to radio listening to television native speaker နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလေ but we can make a good use of the technology no we should listen. If we listen, we can know correct pronunciation, where to make a stop, where to make a pause, where to stretch, where we should intonation, rising intonation or following intonation. Hari alumni language model, no? No? We are the language model for the student. The teacher is the language model for the student. Now, language မှာဟုတ်ပါဘူးဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကလေးတွေနမူနာစံပြဖြစ်ပြကိုယ့်ရဲ့အချင်းစာရိတ်ကလည်းကလေးတွေ model ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကလည်းကလေးတွေ model ဖြစ်ရမယ် in the same way language တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုက language model ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့အတန်မှားသွားရင်ကလေးလေးလက်အတန်မှားမှာเนาะကျွန်တော်တို့အတန်လေးကအထိုက်လျောက် acceptable เนาะဖြစ်မှာလည်းပဲကလေးတွေစီကိုကြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် we are the, especially in our country, we have no other chance, no? Especially in where we are seeing. And the teacher is the only language model for our students. This is very important. Roma, radio, no? In rural area, they have no chance to listen to radio, television. You know, they are really much language teachers like me to them. No? Say I am now to your, they are nice soldier. Students should be given as much exposure. Exposure အရေးကြီးတယ်နော် exposure များများရလို့ရှိရင် language input များများပေးနိုင်လို့ရှိရင် we can hope our student will be able to produce language output. To be able to write, they must read a lot. In the same way, to be able to speak, they must listen to radio, television, and tapes or native speaker. Exposure ရတဲ့အခါကျတော့ by imitating, we will be able to speak. To be able to speak, we must listen. So listening is there, but listening is the source for the speaking skill. To be able to speak with correct pronunciation, we must listen to native speakers, except by listening to tape, radio, television, and YouTube. ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖွင့်ပြလေးရတာနော် Grammar. What about grammar? Grammar is also important. We should also teach grammar. Grammar is. Do you think grammar is necessary for our students? Well, yes, it's necessary. Yes, teacher. Yes. Yes, I agree. How much do you agree? Totally agree? Partly agree?
totally agree. Totally. For Totally me, agree. totally agree. I totally agree. Sometimes we should say if you don't want to agree totally, then we can say I partly agree with you. Okay, I partly agree with you. 100%. Yes. If you want to agree totally, then you can say totally agree. 100%. Okay, 100% agree. Sometimes it is a good idea to say partly agree. Partly agree because there are to what extent should we agree? Strongly agree, totally agree. They are also important. Okay. Sometimes there is a degree between agree and disagree. Because there are some reasons why I say like this. Please read this slide. What grammar should be taught or was our English grammar should to ensure the student are What is important according to the second paragraph first line? What grammar? should be taught. What What grammar should should be taught taught as well level? at what level? Okay. What does Yes. consensus mean? Luckily, there is a consensus that what grammar should be taught at what level. What does consensus mean? If you do not know this word, it is also important. The meaning will be misinterpreted if you do not know this word. What does consensus mean? Do you know this word? No. So if you do not know a word, what should we do? We should use dictionary. Search. If you say we should look at dictionary, then I should say I partly agree with you. There are other ways. Without looking at the dictionary, we can know the meaning. How can we get the meaning? By using general vocabulary and context. Contact. Vocabulary 3.3.1. Vocabulary in context. It is important. Vocabulary in context. Most of the English words have more than one meaning. In context. Yeah. Context would be beyond. For example, I usually use the word WIND. How to pronounce WIND? W-I-N-T. WIND. How to pronounce? When. Are you sure? W-I-N-D. Yes, WIND. Blow the wind. It's a verb or noun. Yes, thank you. It is verb or noun. Yes, just do pronunciation. Okay, thank you, sir. It is WIND can be pronounced in two ways. When it is noun, we pronounce it when. When it is used as a verb, we pronounce it why. So, vocabulary in context mean without knowing how it is used in the sentence, we cannot know this one. For example, before Y, before WIND, if I put I, then we automatically know this is used as a verb. So we automatically pronounce it IY. But the wind blew, okay? This is called context. In the past sentence, WIND is used as a verb. So we pronounce this IY. But in the second sentence, it is used as a verb. So as a noun, so we pronounce it wind. The wind blows. This is called context. Depending on context, we can what may have different meaning. Okay. This is called vocabulary and context. So by using context, we can get the meaning.
sometimes we cannot get sufficient context အဲ့တော့ဆရာသမားတို့ကျောင်းသားတွေကို vocabulary သင်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟို context ကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်ခိုင်းနေရတယ်အများအား dictionary ကြည့်ဖို့မကြိုးစားဘူးနော်အများအား dictionary မကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါလေးမှန်းကြည့်ပေါ့နော် guessing လုပ်ပြီးတော့မှန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခါမှာ vocabulary in context ကိုပြောထည့်တာနော် Here, the key point is what grammar should be taught at what level. Here, consensus. Consensus means agreement. Agreement. Luckily, there is an agreement. Agreement that what grammar should be taught at what level. So, at the primary level, we may probably teach only subject verb. Subject verb object. At the primary level, we may probably teach only simple sentence. At the middle school level, we will teach a compound sentence. At the high school level, we may probably teach a complex sentence. So and so, depending on their level, we should teach which grammar should be taught. There is the agreement. Agreement means at what standard, which grammar should be taught. Shall we reach the last paragraph? What is our aim in teaching grammar? Our aim in teaching grammar should be to ensure that students are communicatively efficient with the grammar. So, if communicatively efficient, Efficient. there must be, if you say the listener must be understand. If you write, your reader must understand what you write. This is called communicative efficiency. Okay. ကျွန်တော်တို့ခဏမှလည်းပြောခဲ့တယ်လေအတန်တွဲမှာတော့မှလည်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတစ်ဖက်လူနားလေယုံတော့နော်နားလေယုံတော့မှန်ဖို့လိုတယ်အတန်တွဲက native speaker နဲ့တူကြမလို့ဘူး interstate ဝင် grammar နဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပဲနော်ကိုရေးလိုက်တာလေးတွေဒီတစ်ဖက်လူကနေပြီးတော့ကိုပြောချင်တာကိုနားလေဘူး especially there are spoken language and written language which should be grammatically correct written or spoken Written. Yes, written language မှာကြတော့မှန်မှုလို့ပဲเนาะ grammar မှန်မှုလို့ပဲ spoken language မှာကြတော့တအားကြီးတော့မှန်စရာမလိုဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချက်မှတစ်ချက်ကြည့်အောင်ချက်မှပါပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ဒါစမားလို့ formal informal ကိုဘယ်လိုနားလဲလေ formal informal formal မြန်မာလိုပြောလို့ရတယ်တကယ် ရတယ်ဆရာပြော ဟိုထားတော့ formal informal ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဥပမာပြောရင်ထားပါတော့ဟိုကိုကဖုန်းနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါက formal ပုံနဲ့တွားပြီးတော့ကိုယ်တကယ်ရင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားပုံစံမျိုးက informal တွားမလို့ထင်တယ် ဟုတ် ဆရာ ပါ ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုး formal ဆိုတာက तू ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောရမလဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ပြီးတော့ informal ကြတော့ကိုယ်အဆင်ပြေလို့အဲ့လိုပဲလူပေါ်မူတည်ဖြစ်အချိန်ပေါ်မူတည်ဖြစ်အဆင်ပြေလို့ပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးထင်တယ် teacher ဟုတ်ပါတယ်เนาะဆရာပြောတာမှန်တယ် I should say one called French if your participants is a French you can use informal but if we are going to have a chat with Mark we should use special register အဲ့ဒါကို register လို့ခေါ်တယ်เนาะဟို special အသုံးနှုန်းသုံးရတာเนาะတပီတော့မှတင်မဖြစ်ရ yes ပေါ့เนาะ yes ဟုတ်ကဲ့လို့မပြောဘူးလေတင်မဖြစ်ရเนาะအဲ့လိုပြောတာလေဒီလူမှာဆရာပြောတယ်လို့ပဲเนาะပုံစံတကြသတ်မှတ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် this is called formal informal ပေါ့เนาะ participants နဲ့လည်းဆိုင်တယ် topic နဲ့လည်းဆိုင်တယ်เนาะ what are we going to talk about ဘာအကြောင်းပြောမှာလဲ are we going to talk about school lesson or are we going to talk about general topic เนาะအဲ့ပေါ်မှာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာif we are talking in the class
we are discussing a topic in the class. Then should we use formal or informal? Formal. And formal only, no? But in a cafe, if we are talking about a football match, then what should we use? We can use informal. We should use informal. If we are talking about football in a cafe, no? Situation is participants in topic is okay, no? Whether we should use formal or informal, we have to take three factors: participants, topic, and situation. The situation are we talking about in the classroom or in the cafe? What are we talking about? School lessons, or we are talking about the popular news, so and so. Formal, informal. In general, spoken language is informal. Written language is formal. That matter, no? Spoken languageအနေနဲ့အများတော့ဖြစ် informal ပေါ့ informal ပြောလို့ရတယ် written language ကြတော့ formal ဒါနဲ့ even in written language there is a formal informal in the same way in the spoken language there is a formal informal ကျွန်တော်ပြောတာအကျဉ်းကြီးပြောတာเนาะသူအသေးစိတ်ဖြတ်ရင်တော့အများကြီးရှိတယ် spoken language မှာလည်း formal ရှိတယ်ဥပမာဟို president တယောက်ကနေပြီးတော့သူ public ကိုမိန့်ခွန်းပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ formal or informal formal Formal. ဒီပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုနည်းလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဘာလို့သူမဲဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားတွေညတွေအလွတ်ကျက်နော်အလွတ်ကျက်ပြီးပြောပါလားစကားအမှားမခံ choice of words တာနော်ထိရောက်မဲ့စကားလုံးတွေပြည်သူရင်တွေကိုဘယ်လိုလိန်လေးရမလဲဆိုပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရွေးပြီးတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့ပြောရတယ်အမှန်မှအဲ့ဒါလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစာကြီးဖတ်ပြနော် week လောက်မိန်ကွန်းပြောတာမျိုးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲ even spoken languages this is formal ပေါ့နော် written language မှာလည်းဒါဆက်ကျမတို့ဒီက let's writing ရေးမယ်ဆို do a friend ဆို informal နည်းလို့ရတယ်နော်ဒါက complaint solution ကိုယ့်ရဲ့ principal စီရေးမယ်ဆိုရင် formal နည်းရတယ်စာဖြစ်အဲ့လိုတော့ပေါ့ဒါနဲ့ in general အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ spoken language is informal နဲ့ written language is formal informal တွေလုံးနေဘယ်လောက်ထိဖြစ်ရရတယ်ဆိုတော့ communicative efficiency ရတယ် for example I go to school yesterday so mala No. what is wrong I want to school yesterday. We should use past time. and in terms of content ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ information ဆရာတို့ရှိရောက်လား ရှောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရောက်တယ်လီ ငါတောင်းမနေသွားတယ် who go to school yesterday The teacher. teacher what did he do He go to school. where did he go School. to school when Yesterday. Yesterday. okay နေရာပဲလေ I go to school yesterday နော် Yes. ဒါ communicative efficiency ဖြစ်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ in terms of grammar we should say I went to school yesterday နော် Yesterday. အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနော်သူက communicative ပဲဝယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ first paragraph second paragraph first line မှာပြောလို့ပဲနော် what grammar should be taught at what level ဒီစိတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့နော်တခါလေးကျတော့တင်းကြီးခံတဲ့အပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်ကလေးကိုအဲ့ဒါတွေမှာတခါလေးကျတော့ဆက်စမလေးကိုမှားတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ကလေးက fluency ရော့တာပေါ့နော်မပြောရဘူးမရေးရဘူးနည်းနည်းအခုသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကကျတော့ပထမပိုင်းမှာပြောခိုင်းတယ်မှားရင်မှားပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းပြီးယူရနေတယ်ကွာဒီကိုယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြောတာနဲ့မှားတာနဲ့တခါလေမှားတယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကလေးကမပြောရမရေးရတော့နော် approach လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သင်ပုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ချွေးနေတယ်နော် Shall we move to next slide Yes. Important. Yes. ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါဦးနော် how to understand the word language awareness trying to guess the meaning of what does language awareness mean
Have you read? Hello? Does the matter copy Javla? Okay, teacher. So how to understand untidy piece of language and tidy piece? Tidy piece of language and untidy. How to understand tidy piece of language and untidy piece of language? Teacher ကျွန်တော်ထင်တာဟိုလားဒါပါစကလုံးအတုံးတစ်ခုပုံတည်မှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးပြောင်းပြီးတုံးတဲ့ဟာလို့ပြောချင်တာမသိဘူးခင်ဗျ ခုနက grammar မှန်တာမမှန်တာကိုပြောတာလေ ဟုတ်တယ် teacher ဟုတ် နော်ခုနကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲ I go to school yesterday tidy or untidy untidy Untidy. Oh, no? Because you are Yes. talking about yesterday you should use simple past tense အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရအောင်နော် မရပါဘူး နော်အဲ့လို spoken language မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒီ untidy here real language use is often very untidy မှားတာတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့နော်အထူးသဖြင့်ကိုက native speaker မဟုတ်တဲ့အခါမှာကိုက language learner ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမှားတတ်တယ်ဒါနဲ့ကိုပြောချင်တာလေးတော့ message တော့ရောက်သွားတယ်သူစီကိုနော်I go to school yesterday ဆိုတာပြောချင်တဲ့ information တော့သူစီရောက်သွားနော်ဒါပေမဲ့လို့ in terms of grammar ရမှာလေ untidy နော်tidy piece of language means you can produce the language grammatically correct sentences grammatically correct sentences is called tidy piece of language but in real life situation how do we use language untidy untidy ရ and in terms of grammar ရမှန်နေမှာနော် cannot be automatically reduced to simple grammar patterns အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးသတိထားပြီးလို့ so to get the correct grammar or correct pronunciation what is important for our students to get the correct pronunciation and correct grammar what is important allowing students to discover the rule for themselves အဲ့ဒီမရောက်ခင်လေးဆရာ reading and listening ပေါ့ reading and listening ရ reading and listening important so if you read again and again you will know how to write in the same way if you listen you can get a correct pronunciation okay နားထောင်မှများလာလို့ရှိရင်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကိုနားထောင်တာစံရှိတဲ့လူတယောက်ပြောတာတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာเนาะif we listen we can get the correct pronunciation in the same way if you read we can get the how to construct the sentences ခုနကလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် I went to school yesterday ဝတ်ကြမှာဖတ်ရင်ဒီလိုပဲဖတ်မှာပေါ့เนาะ I went to school yesterday ပဲ reading များလုပ်လို့ရှိရင် we can know subconsciously ပေါ့เนาะI know subconsciously we can know how to write sentences in the same way by listening a lot we can get the correct pronunciation so reading and listening are important another activity is discovery activities are so very important အခုကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့အကုန်ရှင်းပြလား ရှင်းပါဦးရှင် မရှင်းမင်းနဲ့ဆရာဆရာမတို့မေးကြည့်တာလေနော် you discover yourself okay yes teacher ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရတဲ့အတွက်ကြောင့် discovery activities they are also important ခဏလေးနော်ဆရာမအမီလာနိုင်လာလိုက်ပါမယ်နော်ဟိုရမှာလို့ပြောနော်ဟိုဘာမှတော့မလုပ်ရဘူးအောင်နော်ပြန်ချိန်တာမဟုတ်ကြနောက်မှပြောဆရာသားတင်နော်အဲ့ဒီ This is important when you are teaching. ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုအမြဲတမ်းစာသင်မပေးရအောင်နော်က
clear to do how to do leader. That nine don't know. One if you're a feeling your diameter to do a few sharp kind of me. No? How we know that tomorrow? Discovery activity. I don't know that tomorrow or also the Sabai Samaru Samaru Paki, no Samaru Paki, Paki, you know, me only maybe your Samaru Kohagunale on Josa. No? So there are two kinds of grammar. What are they? Inductive grammar and deductive grammar. Yes, there are two kinds of grammar, especially in teaching, inductive grammar and deductive grammar. Again, look, you clear over, no? Seeming if you're there, grammar seeming second if you're there, subject verb agreement. If the subject is singular in the verb, you must put X. I know so be general linking and look kind of, no? He gives la, he gives la. They give la, they give la, something I do leaking and the knee. Now the knee I general, they give to, no? He gives to Adali, which are the video, Aquale, I do meet here, Nakua, inductive and deductive, no? Inductive grammar and deductive grammar. One way is to give them rules, giving example to remember the rules. Another thing is we do not give these rules. Instead, we give the example. By looking at the example, they must guess the rule. This is one of the teaching, which is challenging for you as student. In that pedagogic procedure, poem harmony. Similarly, if you're there, Upama Wajari, he kind of the mule. Upama Wajari, baby, or Simi Usina kind of the mule. I don't know, media. Simi name of your way, no? Upama Wajari, he kind of your Simi Swakainadi, in that for deductive. Ada di sa samaru Google ma cha lai ya no inductive grammar deductive grammar အဲ့လိုရိုက်ချလိုက်လို့ရှင်ရတာနော်ကိုကကို self study လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တာအမျိုးမျိုးပေါ့ဒါနဲ့ it depends on students level ပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့ခုနကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောပြတာလीဘယ်အသိဉာဏ်မှာပါသင်နေပေါ့နော်ဒီမှာ what grammar should be taught at a what level အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်What grammar should be taught at what level? You know, deductive grammar, the Yamelulemidio, deductive grammar, the Yamelulemidio, no? You know, Adiga Yotinari, what grammar should be taught at what level? These are all my Yodelu, no? They level out to Nippolu, then, no? I don't do a level, Mamuti, sometimes deductive grammar, sometimes we should use deductive grammar. I know, no? I don't. They have thinking process for them. See me baby or example be example baby see me which is not example baby or example baby or thinking about and other thinking about no? Yeah. Generosity deductive grammar, no? Deductive grammar so that we give the rules first. Nothing that we need. Rule if you're being the notion deductive grammar. Example, baby, your rules in our kind of deductive grammar. Rules in our kind of deductive grammar. Rule if you're a rule from me out of leaking on the deductive grammar. No? Right students will be grammar like one or two. One, yes, one. If you are students are slow learner, which is better, one or two? Two. Not that. Hey, you know, what grammar should be taught at what level? Do you know clear do the Italian and inductive grammar
အတန်းငယ်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ background knowledge နည်းလေးတွေသူတို့မှာ thinking power နည်းလေးတွေဆိုရင် deductive grammar လည်းသင်တော့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုသင်ရမယ်လို့တော့အတိအကျတော့မရှိဘူးနော်နောက်ကောင်းတာတော့ဒီမှာ discovery activity ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် discovery activity ဒီ inductive ပေါ် deductive Inductive. Inductive. နော် discover ကိုယ့်အကိုရှားတာလေကိုလံဘတ် discover America နော်ကိုလံဘတ်မတိုင်နေတော့ America ရှိနေတာပဲဒါနဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးလေကိုလံဘတ်ပေါ်လာတော့မှ America တိုက်ပြီးတာနော် so he discover insect ကျောင်းသားလေးပဲစီးမင်းတွေကသူ့ဟာသူရှိပြီးတာစီးမင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအဖြစ်ဆိုတော့နော်ဂျွန်ပေါ့နော်ဂျွန်John is a student. He is clever as well. Huh? He is clever. What are you doing? Not the town of Yao was no? Mary is a no? Mary is the student. She is clever. ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ယောက်ျားလေးတွေနာမည်အများကြီးပြောတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးနာမည်ပြောတယ် Joe is a student so and so ပေါ့နော်နာမည်လေးတွေပြောပြီးတော့ he is clever အဲ့လိုပြောပါများလို့ရှိရင် John နဲ့ he နဲ့ related ဖြစ်ပြီးတော့ they must be able to guess he refers to why she refers to go ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားခိုင်းတာဒီ inductive grammar ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျုံကယောက်ျားလေးမဟုတ်လို့ he လို့ရေးရတယ်လို့ရှင်းပြတာဒီ deductive grammar okay clear Clear. teacher အတက်ရွယ်ပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီပြအတန်အတွက်ပြောတာနော်ဆရာမတို့တောင်းပြီးတာနော် LDOC 6 Okay. vocabulary what words mean and how they are used as I have said earlier most of the English words says more than one meaning please read this slide what does this slide point out the JP for me.
What does this slide point out? Darling, again, eh? Do you know table chair? Our Yes, students know table chair, but they do not know these words can be used as a verb. Okay, they only know they are noun. Okay, in primary we have already taught our students this word as a noun, but we do not tell us that this word can be used as a verb. In the same way, chair can be used as a verb. This is what language level should be taught at what students level, depending on their background knowledge, depending on their language level. We should teach what words mean, how they are used. Do you know literal meaning? I want you to write down literal meaning. L-I-T-E-R-E-L, literal meaning. Please write down literal meaning. L-I-T-E-R-E-L, literal meaning. Figurative meaning. Contextual meaning. Contextual meaning. Figurative meaning, literal meaning. To chair a meeting. This is here it is used as a verb. At what level should we teach this one? It depends on our student level, okay? Here we look at the word TABLE table in the dictionary. LDOC 6. Yes, teacher. Wait a second. Yes. TABLE table. What are the results? If we search table, what are the results? Noun or noun and verb. Yes, a table. The first word is used as a noun. Second word is used as a verb. We have already know table can be used as a noun. Shall we look at table verb? When table is used as a verb, how many definitions does it have? 2. 2. According to definition 1, table a proposal, table Proposal, a question, motion, etc. table a motion, etc. This is a British English, okay? English. Yes. This is especially used as a British English. How is it defined? What does English. it mean? To formally persons proposal propose, etc. for other people to discuss. to discuss. If we reach the example sentence, meaning is clearer than without example. So shall we read the example? Dr. Club table a motion for debate organization committee meeting. Thank you, Sian. So when it is used as a verb, it is more complicated than now. Because now we can show this is a table, this is a chair, but a verb we cannot show the material. So it is difficult for our student to understand what does to table a mean, table a motion means. In the same way, what does to chair a meeting mean? Okay. Literal meaning mean original meaning. Yes. Figurative meaning mean based on a literal original meaning, we use it
accent, new meaning. Contextual meaning means, depending on context, what has different meaning. As I have said earlier, wind blows. We know in this sentence, wind is the. In the second sentence, I wind the clock. So and so. Depending on the context, what has different meaning, literal meaning and figurative meaning. So, at what level, which should we teach vocabulary? Shall we move to next slide? Yes, teacher. Vocabulary in context. Yeah. We have already taught a vocabulary in context. Yes, teacher. I will give you example again. We can see. See. We do not know what we can see. According Yes. to our grammatical knowledge, we can see the missing what may be object. According to Object. our grammatical knowledge, that the missing what may be object. But this object may be person or thing or animal. We do not know whether it's a noun or animal or thing. Okay, because Yes. there is no context. When we look at it in the sky, because of in the sky, we can guess of what we can see. We can see moon, See we can see the, star, we can the see sun, star, we can see the star, the car, aeroplane. Okay? airplane, the bus. Then what can we see in the sky at night? Because of the at night, The we moon can and the see- star. we cannot see the sun. We cannot, Yes. because of the what at night, we cannot see the sun. But Mm. in the second sentence, we can see the sun in the sky. But in the third sentence, because of the context at night, we cannot see. We can The see sun, sun. the moon and the star. Yes, the moon and the star. But what we can see in the water, because of the in the water, we can the see water. fish. Can we see Fish. fish in the sky? Can we see fish No. in the sky? No. Can we We see can- moon in the water? No. No. So we can see fish in the water because of the what in the water. This is It's called contact. context. Contact. Yeah. What can we see in the zoo? Animal. Animal. Can we see animal in the sky at night? No. No. Animal in the sky at night? bat and bat. The bird. This is a rare case. Yes. Sir. What can we see in the class? Can we see animal in the class? No. No. So these are the contexts, okay? Yeah. In the sky at night, in the water, in the zoo, in the class, they are for context. Depending on context, we have a different meaning, okay? This is called vocabulary in context. What about discourse? Discourse. Please read 3.4. Discourse. What does discourse mean? Discourse mean. Actually, really made I don't know. And play widely Yes. or paragraph ကိုပြောတာတချင်ဟုတ်ပါဘူး Paragraph ကိုပြောတာ paragraph in terms of organization
paragraph level တော့ရတယ်နော် discourse ဆိုရင် paragraph level တော့ဒီမှာပြောတဲ့အလောက်ပြောတဲ့လောက်ဆိုရင်နော် Question of market. Discuss. Depending on a number of variables, such as Variables, where we are, what we want to say, and who we are talking to. This is, it also involves our ability to structure discourse. After hyphen, discourse me to organize what we say into a paragraph. When letters are combined, they become words. When words are combined, they become what's the bound bucket is that the mark? Or what phrase? Phrase it may be phrase or clause or sentences. Another, yeah. When sentences are combined, they become Paragraph. paragraph. When paragraphs are combined, they become Discourse. Passage. Passage got discourse level here, no? Passage got discourse level. Discourse level, here, there are many in this slide. Even in this slide, there are many paragraphs. In 3.3.1, there are 2 paragraphs. In 3.4, there are 2 paragraphs. This is discourse level. Discourse level. At discourse level, cohesive devices are important. To drive first paragraph and second paragraph, we must use cohesive devices. Discourse got switch not to the paragraph level. Clearly, students need to aware. Clearly, students need to be aware of the different ways language is used in different situations. You must remember this one. Language is used in different ways in different situations. Different situation means, as I have said, register, it depends on participants. To whom we are talking about, participants from Amundide, Charotea Ugomati, Pira, Tangadabane, Piolution, Tone, register, the new. In the same way, Danema Pione, in which situation? Danema Piorala, the page and Mapiorala, what are we talking about? Topic, page, Amia Pionida, Ediboma Mutidao, Adari Alo discuss. They need to know the differences between formal and informal language. You know, you have a lot of formal and informality, so you no? Participants from a multi addressee, not addressee, your kind of multi topic. What are we going to talk about? Counting other account your mala, no? Or football match account your mala. In which situation? In which situation, each of the we have to use formal and informal use. This is called discourse. They need to know when they can get away with sorry situation. No? When it be better, I should say, I really must apologize. Something, no? Discourse level. Now, function discourse. No? I will stop here. There's a matter of 3.4 my general 3.4 discourse, no? General now the papian so much. The other baby, no? Yes, sir. You know, see my little time you got an ally, no? Okay, well, yeah. See you next time. See you next Thursday.
Yeah, teacher. Thank you.